Hi everyone, I'm really excited to share with you my latest tutorial here at yihu.com. This new tutorial is about the production workflow of my latest personal project, The Lander, a sci-fi action full CG short film that I spent almost a year working on. In this tutorial, I will cover the full production of this project from previs, animation, all the way to the compositing. Let's check out the trailer first. Just a little bit about myself. Workflow that use the iPhone augmented reality to turn the phone into a virtual camera. I will walk you through how to record the iPhone camera motion using the Unreal Engine plugin, and then in Maya we can tweak the camera motion further to achieve some really natural handheld cinematography. So to conclude, this tutorial will cover the full workflow of my cinematic film production. I can't wait to share with you everything I know from storyboarding all the way to the final compositing. I really hope this tutorial can help you to get started on your own animation project. So this is pretty much it for the introduction. Let's get started. Hello everyone, my name is Johan Lifvall. For the past 6 years, I've worked as a hair designer for video games. I started my career working at Guerrilla Games in Amsterdam, on Killzone Shadowfall and also Horizon Zero Dawn, on which I was responsible for the entire production of hair. I've since worked on The Walking Dead and a number of unannounced game projects since I started freelancing earlier this year. I'm very excited to bring you this tutorial series, which is actually an exclusive collaboration between yihu.com and CG Master Academy, on which for the past year I've held this very successful course on how to create realistic hair for video games. In this course, we will look at everything from real-life examples, hair theory, how we can implement these onto our models, and also action. We will look at how to create hair chunks for easy replacement and
more realistic, lush, and voluminous result on our hair models. Eventually, we're going to visualize our end result in Unreal Engine, and all the screenshots you see on this page have all been taken in Unreal Engine as an example. So like I said, I'm really excited to bring you this course. I hope you will enjoy it and come with me to the wonderful world. Hi everyone, my name is Pedro Blanco and I'm senior concept artist and illustrator working for the digital entertainment industry for the last 8 years. I've been working with video games companies like Game Barcelona or NetEase Games in China. Also, I work with visual effect companies like Goodbye Kansas Studios providing concept art for cinematics and games trailer. I'm focused in the creation and development of concept art for environments. My techniques are mainly based on mixing 2D and 3D software to get the best quality result based on my initial ideas. In this course, I've recorded my knowledge and my experience, and I want to show you my workflow and the process to design an environment and a final animation to create a cool presentation. We will start from your initial ideas. We're going to talk about composition, and I will show you some techniques about how to work in Blender. Once we have the reference that we will gather before to start, we will work creating a simple 3D blocking and then developing it using modeling and sculpting techniques to approach the final look. Then we will create our own buildings to have a personal kit to set up our composition. We're going to learn how to texture it to get the best result. We will also work with Eevee Render Engine, which is super powerful to create very nice and really fast atmospheres with volumetric lighting. Once we have everything ready, I will show you how to make the best render, and we will talk about the pieces you need to keep working in Photoshop to approach the final look working on the overpainting. I'm really happy to collaborate with Jihu to have this opportunity to show you in my videos all of you need to improve your skills. If you want to enjoy with Blender and learn some cool stuff, join in this course. Happy learning, bye and see you soon. හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් අපේ RAM Studios Interactive 3D Masterclass YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් source category එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි අරගෙන ඉන්නේ source එකක් කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම paid courses තියෙන website එකක් ගැන තමයි අපි ඔයගලන්ට අද මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ website එක ටික කාලයකට කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ දැක්ක videos වල හැටියට ඒ trailers වල හැටියට yahoo.com කියලා හඳුන්වලා තිබ්බා. හැබැයි දැන් ඒක ඒගොල්ලෝ wingfox.com කියන එක නමට මාරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට game development වලදී සහ සවත් graphic industry එකේ එහෙමත් නැත්නම් computer generated content industry එකේදී නැත්නම් CG art කියලා අපි කියනවා. CG art industry එකේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
courses තියෙන ඒ කියන්නේ මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් courses තියෙන site එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ WingFox කියන එක සෑහෙන වටිනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන courses එහෙම සෑහෙනම experts ලගෙන් තමයි ගොඩක්ම දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් wingfox.com එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න මේ site එක. ඉතින් මෙතන course කියලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා course category කඩලා තියෙනවා. එතකොට computer graphic VFX game art ඊට පස්සේ C4D ඊට පස්සේ IT and software ඊට පස්සේ graphic design animation concept design environment design film production industry design and photography කියන එක එක categories වල courses මේක ඇතුලේ තියෙනවා සහ master classes කියලා වෙනම මේගොල්ලන්ගේ experts ලගෙන් courses master class කියන category එක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් සහ මේගොල්ලන්ගේ අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා workshop කියලා කොටසක් මෙතන workshops ඕගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපි චුට්ටක් site එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ විදියට ඇයි ඒගොල්ලන් select කරගන්න ඕනේ මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන tutorials එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා $19යි $9යි $49 එක එක range වල tutorials ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදියට right ඊට පස්සේ එක එක category වල tutorials මේ විදියට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන workshop එකක්. එතකොට මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් workshop එක කරන කෙනා. එතකොට මේක group workshop එකක්. ඊට පස්සේ 12 weeks යනකම් study time එකක් තියෙන skill level එක මෙන්න මේ වගේ තියෙන workshop එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ විදිහට $249 ඒවා හතරක් විදිහට තියෙනවා. මේ විදිහට මේගොල්ලෝ මේක ගැන විස්තර දාලා තියෙනවා workshop ගැන. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අර කිව්වාගේ categories ටිකත් මෙතන mention කරලා තියෙනවා මොනවද categories තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ WingFox එකේ අලුත් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ appearance එක අර කිව්වාගේ ඊහූ කියලා මේ තිබ්බ එක මේගොල්ලෝ දැන් මාරු කරලා තියෙනවා. interface එක මේගොල්ලෝ ගොඩක් friendly කරලා තියෙනවා. right එතකොට online ඉගෙන ගන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි මේක. ඕගොල්ලන්ට කිසිම අවුලක් නැතුව ඒ වගේම තමයි discussion area එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ students ලත් එක්ක අනිත් අයත් එක්ක සහ ඒ lecturers ලත් එක්ක කතා කරන්න, මේ ප්‍රශ්න අහන්න, ඒ දේවල් වලටත් ඕගොල්ලන්ට chance එකක් හම්බ වෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන අලුත් user කෙනෙක් විදිහට sign up වෙන්න point එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේකේ app එක උනත් download කරගන්න පුළුවන් App Store, Android Store, ඊට පස්සේ Windows සහ Mac OS වලට. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ lecturersලා කවුද කියලා මේගොල්ලෝ දාලා තිනවා. එතකොට මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේන Ubisoft එකේ artist කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ senior creature model කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ indie games designer කෙනෙක් ඉන්නවා. බලමු තව කවුද ඉන්නේ. Kios Masons කියන company එකේ ඉන්නවා. තවත් Ubisoft එකේ කෙනෙක් ඉන්නවා. MPC කියලා MPC මම හිතන්නේ දන්නවා movie VFX part එකට තියෙන company එකක්. එතකොට MPC ලගේ කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මේකේ ගොඩක් industry එකේ related කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට affiliate ඒ වගේ දේවල් මේකේ පුළුවන් මේ site එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට lecturer කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ site එකේම ඔයගොල්ලන්ට දේවල් උගන්වන්න තියෙනවා නම් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ තැනට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට all courses කියලා බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන courses ඔක්කොම මොනවද කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ fund raising විදියට ඔයගොල්ලන්ට fund කරාම ඒ කියන්නේ course එක එන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර නිකන් pre order කරනවා වගේ ඒකට මේ backup කරන්න. එතකොට backup කරාම ඔයගොල්ලන්ට සමහරට original course එක ගන්නට වඩා අඩුවෙන් තමයි මුලින්ම හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ discount එකක් එක්ක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ටික ටික පස්සේ pay කරන්න. මේ වගේ options මේක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් category වල Unity වල Unreal වල ඊට පස්සේ ගොඩාක් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි game art වලට specifically දේවල් character creation කොහොමද කරන්නේ, hair creation මේ වගේ ගොඩක් courses තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ site එකට. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිහිපයක් පෙන්නන්නම් courses තියෙනවා. එතකොට මේකක් තියෙනවා game එකකට කොහොමද මේ dwarf කියන character එකක් හදන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් course එකේ එක ඒ කියන්නේ එක course එකක site එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ඔක්කොම විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. course එකේ මොනවද include වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පැය 60කට වීඩියෝ තියෙනවා, downloadable resources තියෙනවා, lifetime access හම්බ වෙනවා. right ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන subscription system එකකුත්. එතකොට subscription system එකත් එක්ක මේක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා details. ඊට පස්සේ මෙතන content තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට content එක කොහොමද යන්නේ, මේගොල්ලන්ගේ videos ටික මොනවද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ discussion area එක right ඊට පස්සේ discussion එකේදී අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right මේ තියෙන තවත් ඒ වගේම create කරපු එක්කෙනෙක් මම හිතන්නේ course එක follow කරලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ resources ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා log කරලා. right ඊට පස්සේ detail එකට ගිහිල්ලා අපි තව පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ character එක තමයි මේකද create කරන්නේ. ඊට පස්සේ Unreal Engine 4 එකකින් real time තමයි මේක render කරන්නේ.
ඊට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේකද යූස් කරන softwares ටික මොනවද කියලා right ඊට පස්සේ tutorial එකේ introduction එකක් තව තියෙනවා ඊට පස්සේ screenshots තව බලන්න පුළුවන් wireframe එකේ sculpt එක ඒ දේවල් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලන් යන්න පුළුවන් එයා හදන character එකේ right ඊට පස්සේ මේකෙන් පස්සේ මේගොල්ලන්ගෙම තව එකක් තියෙනවා මේ dwarf character එකම animate කරන එකක් Unreal Engine එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකටත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඊට පස්සේ rig එක හදලා කොහොමද මේක animate කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඊට පස්සේ rig කරලා ඊට පස්සේ animate කරලා ඊට පස්සේ game engine එක ඇතුලට දාලා ඒක player control එකට කොහොමද set කරගන්නේ. right? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම විස්තරයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක page එකකට ගියාට පස්සේ. ඒ විදිහට අපිට තව එකක් තියෙනවා procedural material animation material creation කරන්න කොහොමද Unreal Engine 4 වල හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගේම් එකකට contribute කරනකොට එතකොට මේගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් Last of Us එකෙත් මම හිතන්නේ වැඩ කරපු artist කෙනෙක් මම හිතන්නේ right එතකොට substance design Houdini එක වැඩ කරලා තියෙනවා procedural content විදිහට ඔව් මෙයා වැඩ කරලා තියෙනවා Last of Us 2 එකේ material artist කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම industry එකට related knowledge එක තමයි ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ reference gathering කරන්නේ කොහොමද? patterns හදන්නේ කොහොමද? height maps ඊට පස්සේ PBR material ඊට පස්සේ scene එක reference එක base කරලා හදලා ඊට පස්සේ එකකින් Unreal එක ඇතුලේ shaders හදලා කොහොමද කරන්නේ? මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් එකක් තියෙනවා Unreal Engine 4 වලින් මෙන්න මේ වගේ character render එකක් කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි video game project එකකට ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි video game industry එකේ එක side එකකට යනවා නම් master කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කැමති පැත්තට අදාළ තියෙන tutorials මේක ඇතුලේ හොයලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේගොල්ලෝ case එකේ presentation එකක් තියෙනවා කොහොමද reference කරලා තියෙන්නේ step by step කොහොමද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ right? එතකොට මේ දේවල් ටික ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේදී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් character creation එකක් තියෙනවා right එතකොට මේ වගේ games වලට මම මේ පෙන්නුවේ ගොඩක් games වලට තියෙන ඒවා තව මට මතක විදියට ඒ කියන්නේ තව room එකක් හදන ඒවා තියෙනවා ඒ කියන්නේ lighting හදලා level design එකක් කොහොමද කරගන්නේ scenery එකක් කොහොමද හදන්නේ ඊට පස්සේ hair creation කොහොමද කරන්නේ ගොඩක් videos ඔයගොල්ලන්ට industry එක related ඒවා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් මේගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේදීත් මේගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වීඩියෝස් වල තියෙන trailers අලුතෙන් එන දේවල් ඒ ඔක්කොම ටික ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ playlist වලට ගියොත් playlist වල තියෙනවා free tutorial කියලා තව playlist එකක්. එතකොට මෙතන videos 430ක් විතර තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔන්න cloth structure එක කොහොමද ZBrush වලින් sculpt කරලා ඊට පස්සේ marvelous වලදී ගන්න කොහොමද ඒ වගේ දේවල් ටික මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ විදිහේ cinema 4D වලට තියෙනවා 3D max වලට තියෙනවා අපි බලමු right free tutorials මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් පරණ site එකක්. දැන් හැබැයි දිගින් දිගටම update වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ තවත් ඔන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් source එකක් විදිහට අපි තවත් site එකක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට තව site එකක් අරගෙන ඉන්නවා. ඒක ඇත්තටම අපේ මල්ලි කෙනෙක්ම මට පෙන්ලා හොයලා දුන්න animation සම්බන්ධව තියෙන site එකක්. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම ඊළඟ දවසේ අරගෙන එන්නම්. ඒකේ courses එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බෙමු. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ දවස් ටිකේ ඇති වෙන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ වියදම් කරනවද ඒ කියන්නේ නොමිලේ හම්බෙන resources ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ හැරෙන්න ඔයගොල්ලෝ ගාව කීයක් හරි තියෙනවා නම් ඒක මොන courses වලටද මොන site එකකටද invest කරන්න කියන එක ඔයාගේ තීරණය ඔයා යන ගමන මත right ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ master class එකේ මේ දවස්වල පොඩි videos අප්ඩේට් ටිකක් කරගෙන යනවා අපේ ඇතුලේ මාස 6 course එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ description එකේ තියෙන WhatsApp number එකට කතා කරලා ඒක විස්තර අහලා ඔයාලටත් කැමති නම් ඒකට join වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අය A level වලින් පස්සේ අපිත් එක්ක join වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට කලින් අපි අපේ ඇතුලේ master class එකේ library එක update කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. ඉතින් අපි එහෙනම් ඒ දේවල් එක්ක ඉස්සරහට හම්බෙමු. එහෙනම් සුබ දවසක්.
Hi everyone, this is Mod Procedural. You can call me Mod, and I'm doing this tutorial to share my workflow on create some real-time render character in Unreal Engine 4. I have keep this tutorial as short as possible, so some of the topics I'm not gonna cover in this tutorial. So you're gonna have to find another knowledge outside. Finding it in YouTube or Google. But the things that you're gonna get in this tutorial, I'm gonna give you my basic mesh, base mesh, and the ready-to-use materials in Unreal Engine 4, and also all the project files of this tutorial. So if you have some basic knowledge on Maya and ZBrush, you can use my base mesh and then following my steps using the ready-to-use materials in Unreal Engine 4, and you're gonna get this kind of result. I have to talk about this again. This tutorial is not a full learning tutorial. A lot of topics are not going to be covering in this tutorial. I just want to share my workflow and how I can achieve this result. So if you wish to know how to create this kind of character and you already got some basic skills on Maya or ZBrush, I think this tutorial will give you a lot of benefits on create some character